whoever will be the beginners, they will come to know each and every point, how to write the answer. So for that sake, let me share you the answers of day 4. Okay. So these are the questions. So before that, let me tell you what are the basics of answer writing. Let us see the basics first. Okay, so the answer should be in a format in such a way that it should have 3 components in it, right? Introduction, body, and conclusion. We know these 3 things. These are the basic things. Then, so this introduction, manam etla ivvali introduction ni. Question, if this is the question, ఈ question లో ఒక keyword అనేది ఒకటి ఉంటుందండి. You have to identify that keyword at the very first step. Right? So దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత దానికి రిలేట్ చేస్తూ try to write some introduction. Okay, ఇక్కడ కొన్ని ఇన్పుట్స్ చెప్తా. ఈ ఇంట్రొడక్షన్ లో వాట్ ఎవర్ మే బి ద సబ్జెక్ట్, ఇంట్రొడక్షన్ లో యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ వాల్యూ ఎడిషన్స్. ఓకే, వాల్యూ ఎడిషన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏమి ఇవ్వచ్చు? Okay, depending on the subject. If it is the polity, you can write down the articles, Supreme Court cases. If it is the economy, you can give the statistics. Okay, any information or any case study, whatever may be, some value addition should be given. వేగ్గా ఊరికే సెంటెన్స్ రాస్తున్నారు, అట్లా రాయకూడదండి. అట్లా అందరూ చేస్తారు. మీ ఆన్సర్ యూనిక్ అవ్వాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు పికప్ దట్ కీవర్డ్ ఫ్రమ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ వాల్యూ యాడ్ విత్ దట్. Okay, regarding that subject. And after that, coming to the body, ఇందులో క్వశ్చన్ లో ఉన్న సబ్ పార్ట్స్ ఏమున్నాయి అని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఆ దాన్ని తీసుకొని ట్రై టు పుట్ దట్ యాజ్ ద సబ్ హెడింగ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఈ బాడీ దగ్గర డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంటుందండి. సో ఈ డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ని రీచ్ అవుతున్నారా లేదా చూసుకోవాలి. డీవియేట్ అయిపోకూడదు. ఒక్కొక్కసారి పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ డీవియేటెడ్ ఫ్రమ్ ద క్వశ్చన్ లో ఒకటి అడిగితే యు ఆర్ ఆన్సరింగ్ ద other thing, you are misunderstanding the question. So that is a very biggest mistake. So demand of the question is very important. And structuring and diversification. Okay, ikkada ee body lo kuda మీరు రాస్తున్నారు, పాయింట్స్ రాస్తున్నప్పుడు ప్రయారిటైజ్ దెమ్. ప్రయారిటైజేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక ఫ్లో ఉండాలన్నమాట. ఓకే, ఒక ఫస్ట్ చెప్పిన ఒక పాయింట్ కి నెక్స్ట్ కనెక్షన్ ఒక పాయింట్ ఉండాలి. లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ రిగార్డింగ్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. ఓకే, మీరు రాజ్యసభ, దెన్ రాజ్యసభలో ఒక పాయింట్ రాసిన తర్వాత లోక్సభ ఇంకొక పాయింట్ రాసాక మళ్ళీ యు ఆర్ జంపింగ్ ఇన్ టు ద రాజ్యసభ. దట్ షుడెంట్ బి డన్. ఓకే, ఒక ఫ్లో, ఒక స్ట్రక్చర్, ఒక ప్రయారిటైజేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫ్లో షుడ్ బి దేర్, రైట్? అండ్ ఫైనలీ ద కంక్లూజన్ చాలా మంది స్కిప్ చేస్తున్నారు. వీ షుడెంట్ డూ దట్. Conclusion is very much important. Whatever may be the question, even if you draw some table comparisons or differentiations, okay, you may think that okay ikkada anni rasesam kada, this might suffice, but not. Okay, conclusion kuda oka 2-3 points ikkada kuda again the same thing, keyword ni satisfy chestu atla ani introduction lo unde points ni ikkada you shouldn't repeat. ఇక్కడ కొన్ని దాని యొక్క ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి ఇంట్రొడక్షన్ లో. దీని దగ్గర టార్గెట్స్, ఓకే, ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ ఒక జనరలైజ్డ్ ఆప్టిమిస్టిక్ వ్యూ. ట్రై టు నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. కంక్లూజన్ లో ఒక జనరలైజ్డ్ ఆప్టిమిస్టిక్ వ్యూ అనేది ఇవ్వాలి. ఇంట్రొడక్షన్ లో ఆ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ సో అండ్ సో ఇష్యూ ఎట్లా వెళ్తుంది అని చెప్పాలి. ఓకే, బాడీలో యూ హ్యావ్ టు టెల్ ద డిస్కషన్. దానికోసం డిస్కషన్ అనేది ఇవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఈ సబ్ హెడింగ్స్ కూడా మిస్ చేస్తున్నారు. ఇది అసలు మిస్ చేయకూడదు. సో మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఏపీపీఎస్సీలో సబ్ హెడింగ్స్ ఇస్తే అండర్లైన్ చేయొచ్చా? కోర్స్ చేయకూడదు. వీ హ్యావ్ వెరీ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రిగార్డింగ్ దట్, రైట్? అండ్ బేసిక్, ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది చూడండి లాంగ్వేజ్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. లాంగ్వేజ్ ఇష్యూస్ కూడా వస్తున్నాయి. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్. దీంట్లో గ్రామర్ కానీ, ఓకే, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కానీ, ఇవి ఒక బ్లండర్స్ అనమాట మీరు ఇటువంటివి కనుక చేస్తే. అండ్ ఇంకొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, క్వశ్చన్ నంబర్ మెన్షన్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద పేజ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద మార్జిన్, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ వేయాలి. యు ఆర్ రైటింగ్, మధ్యలో పాయింటర్స్ వచ్చాయి, ఇక్కడ 1 2 3, యూ షుడెంట్ డూ దట్. పాయింటర్స్ ఇక్కడ మాత్రమే మెన్షన్ చేయాలి. వై? బికాస్ దిస్ మార్జిన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ టు షో ద క్వశ్చన్ నెంబర్. ఓకే, సో
this clear demarcation in differentiating this question number is very important. మీరు ఒక ఆన్సర్ రాస్తున్నారు, why? Because APPSC లో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ బుక్లెట్ పైన మనకి క్వశ్చన్ అనేది ప్రింట్ ఉండదు, ప్రింట్ రాదు. సో అక్కడ నెంబర్ 1 A or B అని వస్తుంది. మీరు హడావిడిలో 1 ఒకటి వేసేసి ఆన్సర్ పెట్టి రాసిస్తే అఫ్ కోర్స్ మీరు ఎంత కష్టపడి రాసినా యూ విల్ లూజ్ ద 10 మార్క్స్, ఎంటైర్ 10 మార్క్స్, జస్ట్ ఈ ఒక చిన్న మిస్టేక్ వల్ల. ఇక్కడ యూ షుడ్ మెన్షన్ ఎయిదర్ A or B. Then only the examiner, the evaluator will connect your answer with the question, right or not? So this is also very, very important. And these are the basics to follow up to write down an answer. And going into the discussion, let us take few questions actually. These are basic questions, and as these are the daily tests at our main test series, we are having daily tests, right? So these are like simple assignments. The reason why I have taken this daily test is that ఈ సింపుల్ అసైన్మెంట్స్ లో మీరు ఈ బేసిక్స్, ఈ పైన ఉన్న ఈ బేసిక్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు అలాంగ్ విత్ లెర్నింగ్ ద సబ్జెక్ట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కమింగ్ టు ద సెక్షనల్ టెస్ట్ లో యూ విల్ హ్యావ్ ద like toughness that matches with the APPSC questions, right? So ఈ సెక్షనల్ టెస్ట్ అనేది we'll see the applied questions over there. So for now, let us see these questions. Compare the structure of parliament and state legislature. It is very simple question. And APPSC, there is a very much possibility where you can get very simple questions like these also, right? So ఇటువంటి సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కి అందరూ ఆన్సర్స్ రాసిస్తారు కాబట్టి మీ ఆన్సర్స్ ని ఎట్లా యూనిక్ వేలో ప్రెజెంట్ చేయాలి, అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ట్రై టు డెవలప్ దట్ యూనిక్ వే ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇక్కడ నేను చెప్పాను అనుకోండి, ఇది మళ్ళీ జనరలైజ్ అయిపోతుంది, right or not? So develop your unique way by following some basic principles, basic rules. So నా ఐడియా ఈ క్వశ్చన్ వరకు చెప్తాను. సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్, ఇంట్రడక్షన్ లో మనం డిఫరెంట్ ఐడియాస్ తీసుకోవచ్చు. ఇంట్రడ్యూస్ బై రైటింగ్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, అది చేయొచ్చు, రైట్? సో అండ్ హౌ ద పార్లమెంట్ హ్యాస్ ఫార్మ్డ్ ఆర్ లైక్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, అది కూడా రాయొచ్చు. ఆర్ కంపేర్ ఇండియన్ పార్లమెంట్ విత్ అదర్ పార్లమెంట్స్, డిఫరెంట్ ఐడియాస్ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దట్, రైట్? And coming to the body, just brief about the differences. Ikkada wherever you find any keyword in the question, compare, difference, okay, distinguish, so itvanti emanna vachinappudu immediately draw a table. That is very important. Okay, just draw the table and write down all your points. Okay, table vesaru sare, tarvata em cheyali, you have to write the conclusion as well. Okay, so ikkada ee question lo chuste chudandi, just introduce the topic. Okay, these legislatures are the highest law-making bodies in the union and the state respectively. Indian Parliament consists of Lok Sabha. So simply the structure ikkada introduction lo cheppamu, right? So ee way lo kuda you can introduce, or you can put any of your creative thoughts in that as well, right? And coming to the pointers, these pointers are known for everyone. Parliament, okay, Parliament yokka special features enti, state legislature features enti. The Union Parliament is the supreme legislative body of the country. ఇక్కడ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ హ్యావ్ పవర్ ఓవర్ ఓన్లీ ద స్టేట్స్. ఓకే, సో ఆ విధంగా మీరు పాయింటర్స్ అన్ని రాస్తారు. హియర్ వీఆర్ నాట్ డిస్కసింగ్ ద కంటెంట్ అండి, రైట్? సో ట్రై టు లైక్ ఫాలో దీస్ రూల్స్, అండ్ దీస్ ఆర్ ద పాయింటర్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద కంక్లూజన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, పాయింట్స్ మీరు ఎన్నైనా రాయొచ్చు. అండ్ నేను ఎప్పుడు చెప్పేదే ఒక 2 pages లో కానీ, ఆర్ మోర్ దాన్ దట్ ఆర్ లెస్ దాన్ దట్, నియర్లీ 2 pages try to write your answer. సో ఇక్కడ కంక్లూజన్ లో conclude in optimistic way. Okay, it has several functions to play, where the parliament has 2 houses named this and this. By learning the differences between the legislative assemblies, we can conclude that different strategies and different works are there to these 2 bodies. So why? Because this is a very regular concept. Okay, so that's how you can write a question. And coming to the next one, discuss various issues arising out of powers and privileges of parliament. Okay, yes, of course, definitely, Amma. Like Teja Shashank, flow charts, pictographs, very important, very important. మీకు అది వాల్యూ ఎడిషన్ చెప్తున్నా కదా. అండ్ ఇంకొక పాయింట్, see, if this is the answer paper, you are writing the introduction, and ఇక్కడ బాడీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు try to draw something, ఒక flow chart, and try to note down your points. And after that, if you want to end this question in here, this is the conclusion. But instead of that, few people are trying to write the entire question in the lines.
అప్పుడు మీరు రాసే పాయింట్స్ ఎట్లా హైలైట్ అవుతాయి? మీకు అండర్‌లైన్ చేయకూడదు అండ్ డిఫరెంట్ కలర్ పెన్ కూడా యూజ్ చేయకూడదు. ఎట్లా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి? సో, టు అవాయిడ్ దిస్ డిఫికల్టీ, సో ట్రై టు డ్రా సంథింగ్. యూజ్ ఫ్లో చార్ట్, ఓకే. యూజ్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ కంపారిజన్స్, ఓకే. రాస్తున్న పాయింట్స్ కూడా కొంచెం డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. ఇఫ్ యూ ఆర్ రైటింగ్ సమ్ పాయింట్ ఇన్ హియర్, ఇఫ్ ఎనీ సబ్ పాయింట్ హావ్ టు బి రిటెన్, రైట్ లైక్ దిస్. అండ్ దెన్ second point, write like this. And then third point. So try any way to just highlight whatever you are writing. Okay. So coming to the next second question, discuss various issues arising out of powers and privileges of parliament. ఈ క్వశ్చన్ ని అడ్రస్ చేయి, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. బట్ దీని దగ్గర కూడా కొంతమంది ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ ఇష్యూస్. జస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి, పవర్స్ అండ్ ప్రివిలేజెస్ పార్లమెంట్ కి ఏమున్నాయి, జస్ట్ ఐడెంటిఫై దెమ్. అండ్ ఈ పవర్స్ అండ్ ప్రివిలేజెస్ వల్ల ఏం ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి అని చెప్పి హైలైట్ చేయండి. దట్స్ ఇట్. ఎట్లా ఇంట్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు, రైట్ అబౌట్ ద పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ అండ్ మెన్షన్ రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్, ఓకే. అండ్ బాడీలో ఏం చేయొచ్చు, గివ్ అన్ ఐడియా అబౌట్ ద మేజర్ ఇష్యూస్ అరైజింగ్. ఇక్కడ మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ లో మీకు గ్రిప్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. Okay, that's how you have to link up your current affairs with the static part, right? And give some examples as well. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న చూద్దాం. Conclusion, the conclusion in the same way you have to conclude. And parliamentary privileges are certain rights and immunities enjoyed by members of parliament individually and collectively. We know that one. So ఈ parliamentary privileges ఎట్లా ఉంటాయి, దానికి సోర్స్ ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి ఈ parliamentary privileges పార్లమెంట్ కి వచ్చాయి, వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ హియర్. వై? బికాస్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి, డిస్కస్ వేరియస్ ఇష్యూస్ అరైజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ పవర్స్ అండ్ ప్రివిలేజెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, రైట్? సో ఈ పవర్స్ ప్రివిలేజెస్ పార్లమెంట్ కి ఎలా వచ్చాయి అని ఫస్ట్ పార్ట్ లో ట్రై టు డిస్కస్ దట్ వన్. అండ్ ఇన్ ద సెకండ్ పార్ట్, దాని ఆ ప్రివిలేజెస్ పార్లమెంట్స్ కి రావడం వల్ల వచ్చిన ఇష్యూస్ ఏంటి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ 2 parts ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ లో దానికి ఉన్న ప్రివిలేజెస్ అండ్ పవర్స్ ఏంటి, దానికి ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ జస్టిఫికేషన్ ఏంటి యాజ్ పర్ ద ఆర్టికల్ 105. ఓకే, ఎక్స్ప్రెస్లీ మెన్షన్స్ 2 ప్రివిలేజెస్. వి నో దట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ రైట్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రొసీడింగ్స్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, apart from the privileges as specified in the constitution, the code of civil procedure code, ఇది కూడా important. Okay, so ఇటువంటివి ఏమైనా యాడ్ ఆన్స్ ఉంటే యాడ్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో రూల్స్ ఆఫ్ బోత్ ద హౌసెస్, సమ్ పార్లమెంటరీ కన్వెన్షన్స్ అండ్ ద జ్యుడిషియల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్, ఆల్ దీస్ 3 sources will also give some privileges. సో ఇక్కడి నుంచి పార్లమెంట్ ఈస్ గెటింగ్ సమ్ ప్రివిలేజెస్, ఇలా పార్లమెంట్ కి ప్రివిలేజెస్ వచ్చాయి. ఓకే, చెప్పారు, హాఫ్ పార్ట్ ఈస్ డన్. దెన్ దీని వల్ల వస్తున్న ఇష్యూస్ ఏంటి, ఇక్కడ చూడండి హెడ్డింగ్ ఏముంది, వేరియస్ ఇష్యూస్ అరైజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ పవర్స్ అండ్ ప్రివిలేజెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏముంది, ద సేమ్. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్. సో క్వశ్చన్ లో ఉన్న కీవర్డ్ ని ట్రై టు పుట్ దట్ యాజ్ అ సబ్ హెడింగ్, దట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఆర్ దట్ విల్ సేవ్ యువర్ టైమ్. ఓకే, సో ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ స్టేట్ దట్ ద మెంబర్స్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ హ్యావ్ ద రైట్ టు ప్రొహిబిట్ పబ్లికేషన్. ఓకే, సో ఇట్లా చేయడం వల్ల కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ. ఒక్కొక్కసారి అది బ్రీచ్ అవుతూ ఉండొచ్చు, ఈ ఒక పాయింట్ చెప్పారు. అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ కమ్స్ విత్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 19(2) వేర్ ద ఇండివిజువల్ రైట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ అబ్సల్యూట్ ఇండివిజువల్ రైట్ కదా. సో ఇక్కడ సమ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి అక్కడ మిస్యూజ్ ఆఫ్ దిస్ పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజ్, ఓకే, విచ్ విల్ సప్రెస్ ద డెమోక్రటిక్ వ్యూస్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్. సో దీనికోసం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో అట్లా హై పిచ్డ్ టోన్ గానీ, ఇన్సెన్స్డ్ టోన్ గానీ, ఫ్యూమ్డ్ టోన్ గానీ యూస్ చేయడం వల్ల తమిళనాడు లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో సమ్ ఇష్యూ వాస్ దేర్ ఇన్ 2003. ఓకే, స్పీకర్ యూస్డ్ దిస్ థింగ్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ it was considered to be a breach of his privileges. Okay, that's how you have written. And one more example, example 1 and example 2, 2017 lo. Okay, so Karnataka High Court lo journalists published defamatory statements against the speaker and చెప్పి ఒక issue happened. Okay, you can write down this in very less words. Okay, and finally, so you have written some issues. If you have some more issues, you can write them as well. So you can conclude that one. Conclusion itla. So balance in between these fundamental rights and the privileges of the parliament have to be achieved. Okay, so and the democratic voices shouldn't be curtailed and cheppi you can conclude that. And seeing the next question, differentiate between money bill and ordinary. This is very simple, very normal question. Just to list out, you know, each and every points. Preliminary exam lo kuda topic chaala important kabatti you might have studied this topic a lot.
Okay, so just simply introduce, write about the bills, that's it. And mention the related articles దీనికోసం మీరు ఏమైతే పాయింట్స్ రాస్తున్నారో ఆ పాయింట్ దగ్గర ఆర్టికల్స్ మెన్షన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. దట్ ఫెచెస్ యు మోర్ మార్క్స్. ఓకే, అండ్ బాడీలో ఏం చేస్తారు, డిఫరెన్సెస్, అఫ్ కోర్స్ డిఫరెన్సెస్, ఒక టేబుల్ సింపుల్ గా డ్రా ఏ సింపుల్ టేబుల్ అండ్ ఐ డౌన్ ఆల్ ద పాయింట్స్. అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దీంట్లో చూస్తే ఈ మనీ బిల్ ఎందుకు సెపరేట్ అయింది, డిఫరెన్షియేట్ అయింది, అది మీరు ఇంట్రొడక్షన్ లో చెప్పగలిగితే బాగుంటుందండి. ఎందుకంటే బోత్ దీస్ ఆర్ ద బిల్స్ ఓన్లీ, బట్ ఈ బిల్స్ ని ఎందుకు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాము, మనీ బిల్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ సమ్ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ అండ్ ఆల్సో ఫైనాన్షియల్ బిల్ ఆల్సో, సో దాని వల్ల దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో దానికి ఆర్డినరీ బిల్ కన్నా దానికి డిఫరెంట్ పవర్స్ ఉంటాయి, సో అది మీరు ఇంట్రొడక్షన్ లో పెట్టొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే డిఫరెన్సెస్, సింప్లీ ద డిఫరెన్సెస్, లిస్ట్ డౌన్ ఆల్ ద పాయింట్స్. ఆర్డినరీ బిల్ కెన్ బి ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఎయిదర్ హౌస్ ఓన్లీ, money bill only by the minister and only in the Lok Sabha. It can only be approved by the speaker. Okay, so list down all your points in here in this table. So itla rasin tarvata and conclusion lo chaala mandiki doubt undi, itla differences rasin tarvata inkenduko conclusion, we have discussed each and every point in the table, but here also you have to write down that conclusion. ఇక్కడ కూడా మీరు హైలైట్ చేయొచ్చు, మనీ బిల్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని చెప్పి హైలైట్ చేసి, దట్స్ వై వీ హ్యావ్ యాజ్ పర్ ద ఆర్టికల్ 110 ఆర్ అదర్ స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా యూ కెన్ గివ్. సో యాజ్ పర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మనీ బిల్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి మీరు కంక్లూడ్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది కొంచెం టఫ్ క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు, ఒకసారి చూడండి. డిస్కస్ హౌ ద పార్లమెంట్ ఫంక్షన్స్ టు ఫుల్ఫిల్ ద గ్రోయింగ్ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ ఇండియన్ సొసైటీ. అసలు చూడండి ఈ క్వశ్చన్ ఎలా వచ్చింది, ఎక్కడి నుంచి ఫ్రేమ్ చేశారంటే దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద సిలబస్ కీవర్డ్. దట్స్ హౌ వి ట్రై టు ఫ్రేమ్ ద క్వశ్చన్స్ అండి. సో పార్లమెంటరీ ఈ చాప్టర్ లో, 4th చాప్టర్ లో పాలిటీ సెక్షన్ లో ఈ పార్లమెంటరీ ఫంక్షన్స్ అన్ని ఫీచర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ నుంచి కూడా ఇష్యూస్ అరైజింగ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అనేది ఒక టాపిక్ అనేది ఉంది మనకి. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఇట్లా వీ కెన్ రిలేట్ అండ్ వీ కెన్ ఫ్రేమ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్. సో ఇక్కడ ఇంట్రొడక్షన్ ఏమి ఇస్తారు, రైట్ అబౌట్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అని ఫస్ట్ రాయండి. ఓకే, ఎందుకు, బికాస్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనం ఫంక్షన్స్ చూస్తున్నాం, పార్లమెంట్ ఫంక్షన్స్ ఏంటో చూస్తున్నాం. అగైన్ అబౌట్ పార్లమెంట్ కాబట్టి పార్లమెంట్ మీకు సిగ్నిఫికెన్స్ రాయొచ్చు, దాని యొక్క ఫంక్షన్స్ రాయొచ్చు, ఏమన్నా చేయొచ్చు, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ బాడీలో డిస్కస్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, గివ్ ద రీసెంట్ ఇష్యూస్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ ఫంక్షనింగ్. ఫంక్షన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ లిస్ట్ డౌన్ చేయండి, ఎందుకంటే మీరు ఇష్యూస్ చెప్పేటప్పుడు అసలు ఆ ఫంక్షన్స్ ఏంటో ఫస్ట్ చెప్పాలి. ఓకే, సో ఆ ఫంక్షన్ చెప్పండి, దాని తర్వాత ఏమేమి ఇష్యూస్ వస్తున్నాయో ట్రై టు లిస్ట్ డౌన్ సమ్ ఇష్యూస్ అండ్ ప్రొవైడ్ ద వే ఫార్వర్డ్ యాజ్ వెల్. మీరు ఒక ఇష్యూ ఏమన్నా చెప్పేటప్పుడు దానికి వే ఫార్వర్డ్ కూడా రాయాలి, రైట్. అండ్ సో డీటెయిల్ ఆన్సర్ చూస్తే ఇంట్రొడక్షన్ రిగార్డింగ్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఫంక్షన్స్ చూస్తే బేసిక్ ఫంక్షన్స్ ఏమున్నాయి, పార్లమెంట్ విల్ హ్యావ్ సో మెనీ ఫంక్షన్స్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ సో మెనీ. ఐ ట్రై టు లిస్ట్ డౌన్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్ ఇన్ హియర్. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షన్స్, లెజిస్లేటివ్ ఫంక్షన్స్, జుడిషియరీ, ఫైనాన్షియల్, అమెండింగ్ అండ్ సో మెనీ ఫంక్షన్స్ ఆర్ దేర్. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ లో ఏమున్నాయి, అడ్జాయిన్మెంట్ మోషన్ కానీ, సెన్సూర్ మోషన్, కట్ మోషన్ కానీ, ఆర్ no confidence motion కానీ, or different it controls the entire executive, right? So try to write down that. But ఈ పార్ట్ కోసం ఎక్కువ స్పేస్ తీసుకోవద్దు, ఎందుకంటే this is not the main part of our question. You are just starting your question in a flow. This is how the flow should be. అందుకే ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ రాయాలా వద్దా అని డౌట్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇష్యూస్ అడిగారు క్వశ్చన్ లో, రాయాలా వద్దా? సో డెఫినెట్లీ రాయాలి. సో ఫంక్షన్స్ కోసం, బట్ డోంట్ వేస్ట్ మచ్ స్పేస్ ఫర్ దిస్. ఇంకా జస్ట్ లిస్ట్ డౌన్ ఇన్ దిస్ మ్యాన్. మీరు దీనిపైన ఒక ఎస్సే రాయమన్నా రాయగలరు, functions of parliament, right enough, but try to reduce that. So as per the article 241 we have the legislative functions, union can make laws on the state list. Okay, judicial functions, impeachment motions or motions regarding president or judges of the Supreme Court and High Court. So ivanni judicial functions. Financial functions kuda different bills pass cheyadamu and amending functions. So many amendments, try to give your examples in here. So many recent amendments were done, like right from the 101 to 105. All these amendments are very important. If you can write down few of them in here, right? So after that we are jumping into the main part of the question, recent issues in parliament. Why? Because the question is this: discuss how the parliament functions to fulfill the growing political issues of present Indian society. So this is the second part. సో గ్రోయింగ్ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి, ఓకే, ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి, రీసెంట్ ఇష్యూస్.
సో ప్రొడక్టివిటీ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఎందుకు అనంటే బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. ఓకే, లోక్సభకి ఇక్కడ సమ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ దేర్. లోక్సభ ప్రొడక్టివిటీ has fallen to 14%, రాజ్యసభ to 22%. ఓకే, బిల్స్ ఏమైతే పాస్ అవుతున్నాయో దానిపైన స్క్రూటినీ అనేది జరగడం లేదు. ఓకే, ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కూడా ఇదొక వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ there has been a sharp downward trend in bills being referred to them. Okay, 71% in 15th Lok Sabha only. So these are all the facts and examples. No discussion on any crucial bills. So discussions అనేవి జరగడం లేదు on important bills. And then next issue, absence of deputy speaker of Lok Sabha. As per the article 93. Even in present Lok Sabha also we don't have any deputy speaker. సరే, ఇప్పుడు ఇష్యూస్ అన్ని చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత ఏం చేయాలి? We have to tell some way forward to that as well. ఏమేం చేస్తే పైన చెప్పిన ఇష్యూస్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి. This is also the one of the part of our question, right? సో ఇక్కడ చూడండి, discuss how the parliament functions to fulfill the growing political issues. సో ఈ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి పార్లమెంట్ ఎట్లా ఫంక్షన్ చేయాలి? సో ఇవన్నీ ఇష్యూస్. సో ఇక్కడ మనం కూడా చెప్తున్నాం చూడండి, ఈ ఫంక్షన్స్ కూడా చెప్తున్నాం, ఈ ఫంక్షన్స్ వల్ల అడ్రస్ అవుతాయి. బట్ ఇట్లా ఉన్నా సరే, ఇవన్నీ ఫంక్షన్స్ ఇట్లా అవుతున్నా సరే, వీఆర్ హ్యావింగ్ దీస్ ఇష్యూస్. బట్ సో ఈ ఇష్యూస్ ని రిజాల్వ్ చేయడానికి వీ కెన్ సజెస్ట్ సమ్ వే ఫార్వర్డ్. ప్రాపర్ స్క్రూటినీ ఆఫ్ ద బిల్స్ షుడ్ బి డన్. ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ షాడో క్యాబినెట్ కెన్ ఆల్సో హెల్ప్ ఆర్ యూనిక్ సిచ్యువేషన్స్ ని ఇది బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. Okay, measures to for the effective functioning of department related standing committees or specializations. Okay, so these are all the few way forwards. This is how you can write. And finally you have to give the conclusion as well, right? You may see that I have rushed, but not only. Just I tried to tell you how to answer a basic question and also the applied question, and how to expect some question from your syllabus point, right? So this is how we will see the rest of the questions of our program, and also applied questions kuda etla answer cheyali ani coming session lo chudam. Okay, thank you. If you have any doubts, you can ask me, or else I'll end the session. This is some just a basic session to give you some basic inputs. Okay, does anyone have any doubts? In next coming sessions we will see individual papers and we will see the inputs, right? So with this I will consider that everyone are clear, right? Okay, bye, thank you.